We are in week 6 and just 2 days, including today in your freeze. How is the freeze going on for all of you? I saw the list from Padma. So do you have a long list or you're fine? Do you want to extend for one more month? Okay. So April, just go ahead with your regular buying, but just be conscious of whatever you have decluttered. If you really want to add up more, or if you're happy with what you have. So the freeze closes tomorrow, and then we will have one more freeze in the month of May. Okay, it's a vacation time, but still, slowly, if that gets into your habit, right, you will know the advantage of it. So today and tomorrow, no buying, nothing. So just continue with your freeze month. And somebody said something. Okay. So coming back to the homework, I really wanted to know what is the challenge. Let me open the homework sheet. I do understand some of you have informed me they're taking care of family members' sickness and all that. So I understand. Tripura got a lot of time. Now she's back in her hometown. So I think she'll be able to do. But all others, it might not take very long. Is Archana there? Archana doesn't want to join. Let's see who else. Kartika, tell me what happened. அதை நான் எழுதி வச்சிருக்கேன். அது எனக்கு ஃபோன்ல ஆப் இல்லை, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கெட் இட் ஃப்ரம் லேப்டாப். ஸோ ஆஃப்டர் மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் டன், நான் லேப்டாப் வாங்கிட்டு நான் போட்டுருவேன். தட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர், ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டைப் இட் அண்ட் மேக் அ சாட். அதர்ஸ் ஐ வில் கம்ப்ளீட் இட். See, generally Lavanya tries to complete it then and there, right? Use that current weekend to complete it instead of waiting for that last minute. Okay, try to get that practice of completing it then and there. Who else? Lekha. So today, please make that call. Call all your partners, call everybody and see, and try to understand the delay or what is happening at their end. Maybe they are having some challenge. They might not be feeling comfortable to tell everyone, but they are going through some challenge, right? So try and see if you can help them out. If I keep on adding more and more homework and people who are doing might complete it, but when it gets backlogged, it's really difficult for you to complete it later. Yeah. So how was the bathroom decluttering? Anybody wants to share the experience? மேம் நாட் ஜஸ்ட் பாத்ரூம் டீக்ளஸ்டரிங், ஜென்ரலாவே ஏதாவது டீக்ளட்டர் பண்ணா கொஞ்சம் எனக்கு மைண்ட் ஃப்ரீயா ரிலாக்ஸ் ஆகுற மாதிரி ஐ ஹாவ் திஸ் ஃபீலிங். ஏதாவது ரொம்ப ஒரு மாதிரி டென்ஷனா இரிட்டேட்டிங்கா ஏதாவது இருந்ததுன்னா எதையாவது போய் கொஞ்ச நேரம் கிளீன் பண்ணிட்டு வந்து உட்காந்தா கொஞ்சம் காம் ஆகுற மாதிரி ஐடியலைஸ். Same for me also. Whenever I'm in a confusion or if I'm in spirally down, I always try to do some cleaning. ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த அந்த வடிவேல் ஜோக்ல வர மாதிரி போய் சும்மா வச்சுட்டு இப்படி போட்டு தொடச்சிட்டு இருந்தோம்னா I start feeling some clarity in mind. So
Yeah, so decluttering, I'm sure you all are enjoying, but that home wear decluttering, when you have dress for Monday to Friday, every day after you take bath, there is no time spent in going and selecting a dress. You will continue to repeat it again and again, the 5 dress. Do it for 2 months and see. If you're feeling bored or if you're not comfortable with having only 5 dress, change. Like if you don't want one of the dress, replace it with another dress which you have boxed up. Okay. So, but at a given point, make sure you only have 5. If you're wearing it for 4 weeks or 5 weeks and then you want to replace it, replace. If you want to just give it away, then get yourself a new one, or from whatever you have boxed or kept it for later, or even the dress which you have kept to wear outside, or all the sarees that you have been holding on, just start wearing all of it. Okay. What else we did? Foot care. Only very few have done it. So Divya, what's up? Did you complete it? Foot care and pie chart and relationship dimension is still pending. Okay, are in that. Okay, before I go to Vidya, I mean, can we talk to Vidya? Vidya? Yes, Sorry, ma'am. yeah, Viji. Ma'am, Viji, Vidya. what's happening? Ma'am, I've been completely traveling ஃபுல்லாவே அதனால வீட்ல இருக்க Voice டைமே is not clear, Viji. One more time. Can you hear me now? இல்ல ஃபுல்லா டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கறதுனால வீட்ல இருக்க டைமே ரொம்ப கம்மியா இருந்தது அக்கா. Okay. அதனால தான் பண்ண முடியல. பிளஸ் அந்த பை சார்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கூட நீங்க கேட்டதுல இருந்து நானும் யோசிச்சிட்டே இருக்கேன். எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டியே இல்ல அதுல. இட் இஸ் மேக்கிங் மீ திங்க் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரைட் டவுன் இன் வேர்ட்ஸ். அப்படியே இருந்தாலும் 10 கோல் வர மாட்டேங்குது. மேபி 3 or 4. ஸோ நான் இந்த வாரத்துக்குள்ள எப்படியாவது என்ன தோணுதோ அதை எழுதுறேன். ஏன்னா என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் கோல்ஸ் வந்து கிளியரா இல்லை. புட் இன் வேர்ட்ஸ் ஆனஸ்டா சொல்லணும். பை சார்ட்டும் அதே ப்ராப்ளம் தான். ஏன்னா மை டே டசன்ட் ஹாவ் அ ரொட்டீன். ஸோ எல்லாட்டாலும் எல்லாம் வேற வேற மாதிரி இருக்கு. ஒரு 3-4 days கூட ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டேங்குது. ஸோ தட் இஸ் தேர். அதர் தான் தட் நான் எதுவுமே பண்ணவே இல்லை அந்த டீக்ளட்டரிங் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ ஐ ஸ்லோலி ட்ரை டு டூ திஸ் இந்த வீக்கெண்டுக்குள்ள. இதுக்கப்புறம் இப்போதைக்கு ட்ராவல் இல்லைக்கா. I'm so sorry for pulling all of us down. So இந்த ஒரு நான் இந்த வாரத்துக்குள்ள அந்த ஹோம்ஒர்க்ஸ்லாம் நான் முடிச்சிடுறேன். Maybe you can refer to the other people's relationship goals. Then you get an idea. Read whoever has already submitted. That is the reason we ask them to share in the group. Okay, when we read others, you will get an idea. Okay, look into the pie chart also, whatever they have shared. Who is this Redmi Note? The name is not there and the video is switched out. Redmi Note 9 Pro Max. What's up, Umayyan? What's happening? Yours also pending. Actually, your medicine, footwear, everything is pending. மேம் டியூ டு ப்ரெஷர் அட் ஸ்கூல்னால என்னால பண்ண முடியல. நேத்து நைட்டு தான் உட்காந்து பாத்ரூம் எடுத்து கிளீன் பண்ணி 4 நாள் ஆச்சு. ஆனா அந்த போட்டோவே நைட் கொலாச் பண்ணி இப்பதான் ஷேர் பண்ணேன். சோ இந்த 2 daysல ஐ வில் ஃபினிஷ் ஆல் மை பெண்டிங் ஒர்க்ஸ் மேம். ஒரு டீச்சரே இப்படி டீச்சருக்கு எல்லாரும் ப்ரெஷர் போயிட்டு இருக்கு. அதனால சோ மேனேஜ் பண்ண முடியாம இருந்தது. வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெகுலர் ரொட்டீன் பாக்குறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் டைம் செட் ஆகல. அதனாலதான் in the 2 days I will finish it. I swear I will finish it this 2 days. You don't have to swear and all. Yeah, try to finish it. Yeah. And who's the partner for Lekha? Okay, Padma. Okay. She's actually getting married, so maybe that is why she's all busy. But just try to talk to her and see if she can just spend little time here, okay? In completing. Complete. Huh? I messaged her yesterday night, so we will talk to her today. Talk to her today. And who's the partner for Archana? Mika. Okay.
So talk to her. She really wanted to do this, but I don't know what's happening. So check with her, okay? Okay. Let's see. This week I don't want to again dump with more and more homework. Let us complete it and let us take the entire team together. Okay. Coming back to the pie chart. Okay. So I'll open the pie chart. Mm, This is going to be a magical solution. All of you are telling, right? I don't have time to do this. I don't know how to manage time. I don't know where my time is going. And you will know, I always look upon people who are doing so much. And then in front of them, I feel I'm doing only this much. But all of us are having the same 24 hours. So I keep checking where my drainage is. So if there is a water leakage, what should you do first? You should go and fix the drainage. Find out where it is getting leaked. So open your pie charts and let us do some analysis about your pie charts. Okay, Divya, not a problem. Okay, so let me open any pie chart that you have sent. Are you guys finding difficult to do the pie chart? So, okay, I've opened Padma's pie chart. Okay, so for Padma, work is the major time and catching up good sleep and self-care. So is this the ideal pie chart, Padma, where what you want to see or what it is right now? It is right now. Right now only. Okay, so do you know where it is getting drained? Where your time is getting drained, if at all? No, actually, I don't feel like it's getting drained. I try to come back. Mostly, I don't spend a lot of time on social media. I don't have other accounts, and because I have to cook, I have to work, and all. I keep myself very conscious not to get into other things. Okay. Okay. So I just opened Priyanka's. Priyanka அப்படியே ஜாலியா பேர் மட்டும் போட்டீங்க. எவ்வளவு ஹவர்ஸ்னு பாத்தீங்களா? Did you see? Is this the ideal one or is this happening? இட்ஸ் ஐடியல் ஒன்க்கா. இதுல வந்து அதிகமான குக்கிங்லயும் ஹவுஸ் ஹோல்டு சோர்ஸ்லயும் தான் அதிகமா இருக்கும். ஒர்க் வந்து பிசினஸ்னால அதுல வந்து நான் அந்த அந்த ஆட்டோமேஷன் ஒர்க் மட்டும் நான் எடுத்து அப்பாக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்க்கா. அது கொஞ்சம் டைம் தான் ஆகும். ஆனா மேக்ஸிமம் டைம் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டு சோர்ஸ்லயும் குக்கிங்ல தான் அக்கா என்னோடது. Okay, so when we are spending so much time in the household chores, when you do it mindfully, right? ஓகே. Start doing mindfully each of the chore, then you will know how to improve it better, right? So I always say this. So if there are 10 people in a family, and if one person is taking care of all the work, they'll feel very overwhelmed. But you should know the art of delegating, art of automating. So there is this saying called EAD. Eliminate some of the chores. Some of the chores you might be repeatedly doing. There might be easier ways to get rid of it. You don't really need it. The பருத்தி மூட்டை கொண்டு போய் குடோன்ல வச்சிருக்கிறதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிறோமான்னு பாருங்க. It's not even needed, right? So you know better, but E is for eliminating. Some of the work what we are doing every day might not really make sense and might not be needed. So find out what all you can eliminate from your daily list. And then A is for automation. Automation, it will happen automatically. So for example, when my kids come back from school, right, I ask them to put the lunch box in the sink outside. First, when they open funny, they'll keep it in the kitchen countertop. Then near the sink, then they took it to the sink. Then I asked them to take out any trash, put it in the trash and fill it with water and then keep it in the sink. அதுக்கு திருப்பி சொன்னோம்னா when I ask them to do that, it will at least go to the sink.
Then I told them, you only wash it and keep it. Otherwise, do what I told. Okay. Then they'll fill water. Okay. They don't want to wash. So wherever you can automate, this is part of delegation also. You can start taking help from your family members, because one person might enjoy doing all the chores, like our mom, our grandmom, all of them, they used to do all the work by themselves. But if you are only exhausting yourself, you are doing it for years and years, one point you will really want to give up. At one point, you'll really lose that interest and patience, unless you really enjoy doing it. Even if you enjoy doing it, see all the possibilities to EAD. Okay. And please learn the art of delegating. Okay, Kak. நான் காரணம் இல்லாம என்னைய சொல்லி கம்பெனிக்கு பிரச்சனை கொடுத்துறாங்க. Opening Vidya's. Vidya, by chance, tire மாதிரி போட்டிருக்கீங்க. Okay, work, travel. So travel is taking a long time for you, right, Vidya? Yes, Akka, 4 hours nearly, 4.5 hours travel for long. But look at Vidya's pie chart. She doesn't have to cook. That's why I asked her the other day, are you a student? I was feeling very envious after seeing her page. எப்படி Vidya? எப்படி? இல்லக்கா, actually போயிட்டு On top of it, she has 2 hours for relaxation. இல்லக்கா, ரிலாக்ஸேஷன் வந்து வீட்ல இருந்தே டயர்ட் ஆயிடுவேன். ஸோ கொஞ்சம் அப்படியே இது பண்ணிட்டு உமையால் வீட்ல எதுவும் ஒர்க் பண்றது இல்லை. என்ன 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 விஷயம் உமையால்? வித்யாக்கு ஒரு ஜாலி ரொட்டீன். அதுக்கு அம்மா எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அக்கா. அம்மா எவ்ரிதிங் she will do and pack and keep it on the table. அதனால அதுதான் சீக்ரெட். அதோட வித்யா வந்து எங்க வீட்ல கடைக்குட்டி, அதனால அவளுக்கு ரொம்ப செல்லம் எப்பொழுதுமே. அதனால அவளை யாரும் ஃபோர்ஸ் பண்றதே கிடையாது ஒர்க்ல. But very nice. So how do you use your travel hours, Vidya? That is no option. Actually, it's near. My college is near Kedambakkam, so under 2 hours travel போயிடுது. So how do you make use of the travel time? Travel time, either I sleep during travel or listen to songs. இல்லாட்டினா ஏதாச்சும் ஒர்க் இருந்ததுன்னா I will try to that travel hours அந்த மாதிரி. Because these travel times are really, really great. One, you can take nap. You can really close your eyes and just sit with yourself. I mean, you can sleep also, but already you are sleeping a lot, so I'm not telling you. But the travel time, you don't drive, right, Vidya? No, I don't drive. Okay, so then it's a real good 4 hours. Okay, so what you can do is you can listen to podcasts, all the good podcasts, something related to your work or something related to your interest. There are many, like even if you like stories, you can stories or motivation talks or biography or something related to your studies and work also, right? So you can really make use of it. எல்லாரும் வித்யா மாதிரி ஒரு ரொட்டீன் வேணும்னு வேண்டிக்கணும். எனக்கு இன்னொரு பயப்படுறா, இப்படியே இருந்துட்டு நீ அடுத்த ரொட்டீன் மாற்றினா எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியும். Again, come and write the pie chart. Okay, I'm opening Lavanya's pie chart. Okay, very detailed one. So sleep, yoga, meditation, breakfast, work, lunch, work, dinner 4 to 5, very good, and dinner time, family time. So Lavanya, is this your ideal pie chart or already it's happening like this? Already happening. So give us some tips, Lavanya. டிப்ஸ் வந்து நான் 4 o'clock ஆயிடுச்சுனாலே டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன். ஒரு ஹேபிட்டா வச்சிருக்கேன். அது
ஸோ அது மட்டும்தான் இப்போதைக்கு. மார்னிங் வேக்கப் டைம் வந்து அல்ட்ரா ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ அது வந்து என்னோட எப்படி சொல்றது, அது ஒரு கோலா வச்சிருக்கேன். ஏர்லி மார்னிங் வேக்கப். Very nice. So, you see, fixing our routine itself is a major project. In some of the discussions with my friends and some of close participants, everybody's challenge was fixing a routine and sticking to that routine, right? And whenever we try to do that, we always look for that ideal routine. We try to meet that ideal routine. And if we are not able to do it for a week, then we give up entire thing. So in that ideal routine, you can start picking one time slot and fix that one time slot with whatever you want to do and start practicing that. So in my case, and in the Porkalam also, we started doing this evening routine and morning routine. You take only one part of it and then work for the next 3 months to fix that routine. Fix only your evening routine. Actually, if you want to begin, it's always good to start with the evening routine. Why? Because when you, like Lavanya told, when you start cooking early, have your dinner early and sleep early. Because you're sleeping early, you will wake up early. And because you're waking up early, everything else will start following. So pick you once again today, whoever have not done the pie chart, keep these things in mind and make the pie chart and see where your energy is getting drained. And in that pie chart, see how you can set one routine, evening routine. So in the evening routine, I want to give all of you a task. You might be doing it already, but just this one task will come and fit. And I have been doing this for more than 2 years, and it really sets a vibe at home. It sets the tone of the home. And even if I am not there, like my husband does it even more consistently. But even if both of us are there, not there, kids automatically they got trained that at that time they will start doing divine time. We call it divine time. Okay, evening 6 o'clock, like 5:50, you just sweep the floor wherever, like your home, quickly clean up, wash your face. 6 o'clock, light the lamp. Like even if you're not following any religious practice, if you don't believe in God, it's okay. Believing in religion or doing this routine are two different things. So just to set that vibe of the home, the energy level of the home, it really elevates. And 6 o'clock, light the lamp, keep 2 incense sticks, and then play some divine song, whatever is your favorite. This might sound like a very boomer, okay, but it's okay. Just try to do it because it really sets the tone of the house. And suddenly, when the chant is going on, the mind also calms down. So, can you all do this divine time? Any of you finding it difficult? Any of you don't want to do it? It is actually capturing the hand gesture and automatically raising the hand. Okay, so all of you can do it, right? Or if you're not following Hindu religion, you can even light a candle. If it is a Christian song, play the Christian song, or if it is some other religion, play whatever is your favorite one. But just do this. This one habit, it will really help everybody else to know that okay, it is 6 o'clock. And in the group, you share what chant you like. I'll also share what I put. But if there is any good chanting, because if you want to go and search in YouTube, it is like thousands and thousands of videos. We don't want to go and search everywhere, right? So some of you might have some favorite chants, favorite divine songs. Share it in the group and we all will use it, okay? But this divine time is something very magical. Just that
5:50 to 6:10. It might not take more than 20 minutes, right? Just 5:50, start cleaning, put the lamp on, put the music, and keep 2 incense sticks. So from here, you start fixing the entire routine. Okay. And what other thing has helped me? This is almost like March end, right? So what I did from January, I enrolled myself in various programs. So you all know I am in Suryodayam. So obviously 5 o'clock I'll be sitting for Suryodayam, 5 to 5:30. And 5:30 I enrolled myself in a yoga class for in the month of January. So 5:30 to 6:30 I did yoga. Then the kids will go to school. Then what I did was, just like Lavanya, I started cooking little early. So early dinner happened. And in my community, I started some 10K challenge. நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதுதான் எல்லாருக்கும் ஆரம்பிச்சு விடுறது. So 10K challenge we started. So somehow I will fit this 10K in that routine. And I enrolled myself in a Zumba class at 7:30 in the evening. So what happens if I want to do Zumba at 7:30? I cannot do it with a heavy stomach. So I had my dinner by 5:30. And by 7:30 to 8:30, when I do Zumba, 8:30 I'll be all drenched. So I'll go take bath and then immediately go to sleep. Because I wake up early, when I lie down, the second minute I'm into sleep. So initially, if you want to set a schedule, all these programs will help you. Somewhere go stick yourself to something. Yeah. So that really helped me. And what else? I did yoga in January. Then February in our community, we just tried HIIT training. And the Zumba is still going on. So we can take some help externally until we get into that habit. Now my early dinner is completely set. Now I don't eat after 6:30 most of the time. There are few days where I miss also, but majority is this. And I wanted to share one more manifestation. So I was working in IT for almost 20 years. When the kids were newly born and when I was feeding them, the work will be so hectic. I'll come back home, pump milk, and then I'll attend all the calls. Then I'll cook. Then I'll take care of the calls. Apdi romba tight schedule and all I have gone through with lot of travel. But what was is those 20 years I never had a house help. Okay, most of the time I was staying outside, or even in India also I didn't have any house help. Especially even for cooking also, even if I have to keera clean பண்றதா இருந்தாலும் சரி காய் வெட்டுறது எல்லாமே I used to do. But 2020 I quit IT. Okay, I started doing all this, right? From then on I used to manifest a helper. I had house help few years before, but for cooking I never had any help, or I never had a cook. So I used to think whenever I do coconut scraping or the சின்ன வெங்காயம் உரிக்கிறப்போ பூண்டு உரிக்கிறப்பெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் இருந்தா பரவாயில்லையேன்னு சொல்லி I used to keep thinking, and I used to visualize that if I'm having a helper next to me, how I will get the work done. நான் இந்த வேலை பண்ணிட்டு இருக்கப்போ அவங்க அது பண்ணுவாங்க, அவங்க சப்பாத்தி தேய்ச்சி கொடுப்பாங்க, நான் போட்டு கொடுப்பேன். அந்த மாதிரி I was always thinking. Last 2.5 years, I have a helper who helps in cooking. I will do the cooking, but she will do so many work for me. கீரை clean பண்ணி, காயெல்லாம் வெட்டி, சப்பாத்தி மாவு பிணைஞ்சு வச்சு, beetroot chapati, cucumber chapati, whatever I tell, she will do that. Coconut will be தேங்காய் துருவி வச்சிருப்பாங்க, தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சிருப்பாங்க, fruits எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. It's a breeze. When everything is ready, I switch on all the 4 burners. 15 minutes it will take to cook, how much ever I want to cook. 15 minutes to 30 minutes. So you start manifesting. I'm telling all of, if it is possible to afford the helper, I was only paying 1,500 rupees. Now it is 2,000. So it's not a big money, but the kind of peace I'm getting out of that help is so awesome. I'll go for the walk, and when I come back, all the fruits are cut and kept ready.
I can juice it, I can make smoothie. Because the coconut milk is always ready, I can make smoothie, right? She'll roast peanuts. அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா வேலை. But it took long time to for me to get settled, like what kind of work I should give her. Most of the times there will not be any work. But I'll split the work accordingly that every day she has a little bit of work. This particular helper, I really manifested her in my life. So all of you also try to imagine that ideal routine. You might be having mother-in-law or mother or somebody at home who can do this small work, right? Like make use of their time. They'll also not get bored. And prep work for kitchen is going to be really helpful. Otherwise, like Priyanka, we'll have all household chores on the entire pie chart is filled with household chores. And also try to use technology. If you're going to shop and buying vegetables, if you're going to grocery shop, you've been waiting to do that and lot of pending activity because of that, try to order online, make use of the technology. Yeah. Okay. So imagine a breezy day. Why you have to imagine this breezy days? Because the next dimension is this family and lifestyle. This actually we wrote relationship, right? The third dimension that we have to write is every day how breezy it is. You remember you had ranked it, right? From the time you wake up till you go to bed. If it has to be breezy day, how your routine should look like, what kind of help you need from the family members, from external people, what you want to eliminate, automate, and delegate, that clarity we should have. So if there is some bill payments that is happening, it should all happen automatically. Every month, first of every month, put that reminder in your calendar. My dad, so he almost 55, 60 years, he never misses any payment. He has never delayed any payment. And the one lady, when he gets the salary, he'll give money for milk, for whatever newspaper or for groceries or whatever. I've seen him. Never ever he has missed any insurance payment or any renewals, property tax, water tax, and he has been so prompt. So first of every month, just put the 10-minute alarm in your phone or in your calendar. Sit and complete all your payments. Payments that you have to make, the payments that you have to receive, bill payments. Fix whatever is the date, maybe 1st of the month or 10th of the month, depending on your situation. So this week, continue to work on your ideal routine and then also fill that third dimension. The third dimension is family, right? In that, how your day should be breezy, how nicely the kids are involved in the work, how your spouse is helping you. And one more thing I wanted to tell you, which really helped us is family time. So what we do is, now that my daughter was in 12th grade, it didn't happen in the last 2 months, but we used to do this most of the days. We used to diligently do this. So at the night, when we go to sleep, in the bedroom, all 4 of us will sit, hold hands each other, and we share how the day went. Okay, how the day was. Initial days, I used to crib. My day was horrible because of you, because you didn't do this. இது night அது எப்படா அந்த கையை பிடிச்சிட்டு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். Then I tell, when it went good also, I tell that. When it didn't go, I'll tell my kids, like, you put the wet towel on the bed and went. At least half an hour, 1 hour, I was so tensed in my mind. I was scolding you virtually because they'll be in school. So next day, from tomorrow onwards, please don't do that. That communication never happens, and then all the time we'll be shouting only. So that family time, family circle time, you can make use to tell how your day was, whether it was very peaceful,
You can also share how it was peaceful, or if you had a hectic day in your office, share that with your family. So we all are staying in a nuclear family. We hardly get time to talk to each other. So this family time really opened up so many beautiful conversations. Initially, it was all my cribbing, and I was making use of it to express my concerns. But after a point, they also started cooperating. And then it turned to be a gratitude circle. We started sharing gratitude. Then it turned to be some question. I'll tell, okay, if you have so much money, I'll tell, okay, if you have 1 lakh money right now, what will you spend on? அப்படின்னு கேட்டா ரெண்டு பேரும் ஏதாவது சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. Or if you want to change one thing in yourself, what it will be. Or tell the strength and weakness of each person from your observation. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு prompt. But you sitting as a family and just talking 5 minutes, 10 minutes will make a huge impact. So that should be there in your schedule. These are things which might sound very, very simple. Sometimes it might sound boomer, but it really, really helps. So உங்களோட routine, a couple of things that I told was your divine time, your evening routine, your family time. Where the drainage is happening, try to fix it. And as you find your ideal routine, you also start writing the 10 points that you want in your family lifestyle dimension, and how to make that as a breezy day. So I'll not give any more decluttering this week. I want all of you to complete whatever is pending and help them to complete, whoever is having challenges. Okay, now it's time for me to hear from you. Why am I doing what I'm doing? Did you all think about it? Give me all your genuine answers. Why am I doing what I'm doing? Did you all think about it? Akka, can I go? Archana. நான் எங்க போனீங்க நீங்க? ஹோம்வொர்க் நிறைய பெண்டிங். எங்க போனீங்க? Ma'am, year end அக்கா. Year Annual year end. வெச்சு செய்றாங்க அக்கா. முடிச்சிடுறேன். Okay. முடிச்சிடுறேன். Okay. Why am I doing what am I doing? நான் ரெண்டு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப கான்ஸ்டன்டா மனசுல பட்ட ரெண்டு விஷயம். ஒண்ணு வந்துட்டு I'm doing this for the sake of future அப்படின்னு சொல்றதை விட ஒரு ஃப்ரீடம், லைஃப்ல ஒரு ஃப்ரீடம் வேணும் அப்படிங்கிறது இப்ப எனக்கு ரொம்ப கான்ஸ்டன்டா ஒரு 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 முக்கியமா ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது. இது வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸஸ், freedom of time, freedom of money, freedom of making decisions. இதை சுற்றி தான் என்னோட எல்லா ஃபங்க்ஷனிங்குமே இப்போ கொஞ்ச நாளா இருக்கு. நான் பண்ற எல்லா விஷயங்களுமே நான் எடுக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எனக்கு இந்த ஃப்ரீடம் சுற்றி தான் இருக்குது. எனக்கு என்னமோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல ஐ ரியலைஸ் தட் ஐ வாஸ் பீயிங் கண்ட்ரோல்டு. ரொம்ப ஓவர்வெல்மிங்கா பல விஷயங்கள் இருந்தது. இப்போ கான்ஸ்டன்டா பண்ணணும்னு நினைக்கிறது வந்து எல்லா விஷயத்துலையுமே ஐ ஷுட் ஹேவ் அட்டானமி ஓவர் மை டிசிஷன்ஸ், மை டைம், மை மணி. அந்த ஒரு கான்செப்டுன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் யூடிங். டூ வந்து மை சைல்ட். என் குழந்தைக்கு I want her to also have that complete autonomy over things that she wants to do. And also, she should believe that she can start from anywhere, at any point of time in life. Amma kenanu venumo, Amma started doing it. Amma started following her dreams. Amma started achieving it. அப்படிங்கிற அந்த feeling வந்து அவளுக்கும் இருக்கணும். So anytime if she wants to do something in life, whatever it is, அது எப்ப வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்காகவும் தான் I'm doing it. இந்த ரெண்டு விஷயம் பற்றி தான் என்னோட எல்லாமே இப்போ ஆயிட்டு இருக்கு. Okay, Archana. Thank you for sharing. Yeah, I do have freedom in my list, so I'll talk about it. Anybody else? Why are you doing what you're doing?
Did you question and did you? நான் பண்ணா clear. நிறைய தடவை கொஸ்டின் பண்ணும்போது மேஜரா ஒர்க் I spend lot of time in my work. So work wise also in company they will tell this statement like understand why you do what you do, eliminate waste, all those things. Your voice was What breaking. I thought to myself is, okay, they are giving us money and let us do it until the time I'm working. It is giving me other sorts of freedom. So let us do it properly, whatever it is, whether it is adding value or not value to the company. We can try. ஓரளவுக்கு சொல்லலாம், பட் ஆஃப்டர் தட் ரொம்ப புஷ் பண்ண முடியாது. பட் பண்ற வரைக்கும் பண்றத ஒழுங்கா பண்ணலாம். அதே மாதிரி குக்கிங் வந்து நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ண மாட்டேன். இப்போ கொஞ்ச நாளா இதை யோசிச்சு பண்ணும்போது ஓகே நல்லா பண்ணணும் இன்னும் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள ஒரு ஃபீல் இருக்கு. So last 4 days I made a salad for myself alone. அந்த லிஸ்ட்ல வந்து ஒரு 10 salads இருந்தது. அதுல இப்போ வந்து 6 salads ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு டெஸ்ட்லாம் பண்ணி பார்த்தேன். அது வந்து ஒரு நல்ல ஃபீலா இருந்தது. இல்லைன்னா சில நேரம் சரி ஏதாவது சாப்பிடணும், ஏதாவது டின்னருக்கு செய்யணும் அப்படின்றது இல்லாம ஹெல்த்தியா சாப்பிடணும், இதை வந்து எப்படி இந்த டைம்குள்ள அக்காமடேட் பண்ணி பண்றது அப்படின்றதெல்லாம் அதை யோசிச்சதுனால இந்த சேஞ்சஸ்லாம் இந்த 1 வீக்ல கொஞ்சம் பண்ணிருக்கேன். Yeah, thank you, Padma. Thanks for sharing. So, so I understand what you and Archana are sharing. It is at a very, very high level, okay, why you're doing what you're doing. But when I asked you all to write the goals, every dimension, I told you, right, it's more important to question every goal, right? Whenever you ask this why question, you should go at least 7 iterations to know the exact truth. So when I tell I want to lose weight, then you have to ask why. Why? Because I feel that I'm heavy. I think I'm little bit extra than I'm supposed to be. Why that extra heavy? Why do you want to reduce that 2 kg or 20 kg? Why? Because I don't really look good with this kind of weight. When I see myself in the mirror, I feel that I should reduce little more weight. Now, why when you go 7 iterations, you will finally end up seeing that you're not able to accept yourself, what you're seeing in the mirror. And because of that, you feel that everyone else are judging, everyone's comments have hurt me. I'm not able to wear any dress that I want to wear. Why you have to wear that dress? Because I believe that I will look really good in that dress. And why you have to look good in that dress? Because only when I look good, I feel that people will like me. I will get appreciation from outside. Why you have to get appreciation from outside? Because I'll feel good. Then what is that I? Again and again, we are looking for that external approval, external acknowledgement, outside people to tell us that you are looking good, you are looking fit, you are fine. Appadina, we want to hear from outside. So that is the kind of iterative whys that I wanted you to ask. You start asking the same question again and again. Now Padma says she doesn't really like to cook. Then why she has to cook? Because there is nobody else in the home who can take up that work. Why no? Give more answers. Why you have to cook when you don't like? Because the entire society believes that the girl of the house should take care of it, should take care of the cooking part, and the lady of the house is responsible for everyone else to eat. Why it is like that? That is how it has been trained all these days. Okay, what happens if you break it? What will happen? So we are cooking 365 days. We plan not to cook for 1 week. What is going to happen? They will eat outside for few days. Then everybody will come and question us why you are not cooking. You just tell that I don't feel like cooking, எனக்கு பிடிக்கல அதனால நான் cook பண்ணலன்னு. People will start criticizing, abusing us.
And the fear of facing that criticism, or they will go and tell everyone that she is missing her responsibilities, she is not doing what she's supposed to do. அப்போ நாளைக்கு அம்மா ஃபோன் பண்ணி ஏன் நீ வந்து உன்னோட வேலை தான் குக் பண்ணுறது, நீ எப்படி அதை மிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க கேட்பாங்க. The society will think that what kind of mother she is. She didn't give food for her kids. அப்படின்னு என்ன மாதிரி ஒரு அம்மான்னு என்னை பார்த்து கேட்டுருவாங்க, என்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணுன்னு என்னை பார்த்து கேட்டுருவாங்க. The expectations from the society, right? Expectation from the family member. That is what is making us do. Now, this doesn't mean that you go and stop cooking. அப்படி கிடையாது. You go deep and understand why you are doing. Yes, I do things that I don't like, but I have to do because I don't want anybody to criticize me. Right? So this week also continue to have this question. Ask yourself, இப்போ வந்து why you have to wear jewel, why you have to put makeup, why you have to keep your hair clean or yourself clean, அந்த மாதிரி everything, every small things like what Padma and Archana shared are all big things. Okay, why you have to earn, why you have to be financially free, all that also matters. But I'm asking you to question even the smallest of small things. So I'll tell you this example. Why I have to keep the house clean? I like it that way. I like to keep it in a decluttered way. Adanala okay. But when we moved to this house, this is a close community. 300 plus families are there. So all the 300 plus families have done interior. Okay. So when we moved newly, everybody wanted to show their interior to others. So everybody were very friendly. Come to my home. Every day they'll call. We'll go to, in a group of people, we'll visit every home just to find out how they have done their home, how they are keeping their home nu paakuradhaga ellarum will go, and they will switch on all the lights, and I also do that. Okay, switch on all the lights, show all the fancy lights and all that. So it was a habit. And most of us do this, right? If somebody is calling you, today I'm coming to your home, na immediate kadakadakadanu poi ella clean பண்ணுவோம் இல்லையா? Why? Ask the question why. Till that point you'll be just sitting relaxed. Somebody tells that I'm coming to your home, உடனே சோஃபா மேல இருக்கிறத எடுத்து அங்க தொடச்சி clean பண்ணி, why? இல்லக்கா, ஆக்சுவலி இப்ப யாரும் வர்றாங்கன்னா வீடு டக்குன்னு கிளீன் பண்றோம்னா என்ன இப்படி வச்சிருக்காங்களேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் நமக்கே வந்து நம்ம வீட்டுல நம்ம மட்டும் இருந்தா பரவாயில்ல, மத்தவங்க வரும்போது கொஞ்சமாச்சும் அழகா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு தோணும். ஏன்னா நம்ம அங்க வச்சுக்கலன்னா நம்மள பத்தி பின்னாடி போய் பேசுவாங்க, என்ன இப்படி வீட்டு வச்சிருக்கா, வேலைன்னு ஓடுறா, இங்க வீடு அப்படி வச்சிருக்கா அப்படின்னு ஏதாவது கமெண்ட் கொடுப்பாங்க. சோ அதுக்காக அட்லீஸ்ட் பேசிக் திங்ஸ் ஆச்சும் பண்ணணும்ட்டு we rush out, we run out. Yes, we all do that. So it's not like I'm questioning you guys. We all do that. Okay. But what happened during Corona lockdown time, I still enjoyed cleaning. I still kept the house very clean and neat because I am enjoying the clean home. Nobody visited, nobody came, but still I enjoyed. Apata I saw that difference. Now also if somebody is coming, I'll go quickly do some cleaning and all that happens. But in my mind, I clearly know it is not just to please them, or it's not just to avoid that criticism. Appadi kedaiyadhu. I like it that way. I love to dress up. Now every time I dress up, suppose I like one dress, I wear it again and again because I like it. I'm very comfortable. I feel I look very good in that. But what if others think, why is she repeating? Last time also I saw her in the same dress. Now also I'm seeing her in the same dress. She doesn't have any other dress. ஏன் அவங்க இதையே போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த கமெண்ட்டுக்காகவோ அந்த கிரிட்டிசிசம்காகவோ அதுக்காக நான் போடாம I love to do it. Now, 5 o'clock in the morning when I sit for the session also I put kajal because I like to see myself in that way. So with lot of practice only I came to that level. So in the question why you do what you do, why you do what you do, continuously keep asking. The answer will lie in 3 categories. 1, to please others. Is it wrong to please others? No, it's okay. Let it be.
Just be aware that I am doing this to please others. Right now also, when people come to your home, you will start cleaning, you will make good dishes, you will treat them nice, you will do best of your hospitality, because you don't want them to go and talk back, or you don't want them to criticize, or you want them to feel good about you, or you want them to like you. கரெக்டா? நம்ம ஏன் ஒரு சில நாள் கேட்போம், நம்ம போய் இந்த ஸ்கின் கேரோ இல்ல ஒரு பார்லர் போறதோ இந்த ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதோ மேக்கவி எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா, I want to look good. Why you have to look good? Because when people see me, I want them to feel good about me. I want them to feel that I am looking good. எதுக்கு? Why? So this continuous question and continuous answering will open up so many beautiful answers. Then also, after that, after you know the answer also, you will continue to do. But that time you are aware that you are doing it to please them. It's not wrong. Again, I'm telling you, I'm not talking about right or wrong. You will continue to do whatever you are doing, but you will exactly know why you are doing. Sometimes நம்ம ரொம்ப ஃபார்மலா ஒருத்தங்க கிட்ட பேசுவோம் இல்லையா, ஓ ஓகே ஓகே, how are you, so good, this that, but in your mind you know you are talking formal, right? So this question is very, very powerful. One answer is to please others, otherwise to avoid criticism. There is this third answer, which is where we want to focus, which is why we should do what we are doing. The third answer is for the joy of doing. I am doing it for the joy of doing, nothing else. So இப்போ நீங்க போய் இந்த question கேளுங்க, every activity you will know either it will come to option 1 or option 2 or option 3. Consciously we will start doing more things because I love it that way. I love to keep the whole home like this. I love to eat food like this. I love to dress up like this. I am doing it for my own interest, for the joy of doing. So you keep asking your question, am I doing it for the purpose of pleasing others or the joy of doing? Am I doing it just to avoid the criticism or for the joy of doing? So you keep questioning. I really love to hear more deeper answers, but continue with that question. So what are the homework for this week? Continue asking why am I doing what I'm doing and see these 3 answers. The second is find out your pie chart, the ideal pie chart. Set your routine where the day goes very breezy, and for the day to go breezy, what all you want, put that in that other dimension, and complete all the pending homework. Okay. Anything else anybody wants to share? The question what you ask, நீங்க சொன்னீங்கல்ல, why you do what you do. Why you are doing what you are doing. It's a simple question only, but go for 7 iterations. So why you have to go to work? I need that salary every month, because with that salary my life is getting better. I'm having financial freedom. Why you should have financial freedom? Anyway, you are in a freeze this month, so you're not buying anything. No, but I help my husband. Yeah, I help my. Sorry. Self-independency. Self-independence. Why you have to be independent? Why not use husband's money? Because I want that respect. I want to feel respected, or I want to share his burden, financial burden. Why ஒரு 7 iteration போனதுக்கு அப்புறம் I really want to please my husband. I want to get that good name from him. I want him to think I am taking responsibility. அப்படி போகும். இல்லைன்னா இந்த 3 answersக்குள்ள தான் வரும். ஒன்று to please somebody, or to avoid criticism, or I feel the joy of doing it. After getting that answer also, we'll continue to do what we are doing. Okay, it's not that we are stopping it, but we will do it with much more clarity.
any other observation, any other question? ஏன் ரொம்ப சைலண்டா இருக்கீங்க? எல்லாரும் நிறைய பேசுங்க, நிறைய ஷேர் மேம் பண்ணுங்க. நீங்க 20 years ஐடில ஒர்க் பண்ணேன்னு சொன்னீங்கல்ல, எப்படி அதை விட்டு வெளியில வந்தீங்க? வாட் மேட் யூ டு கம் அவுட்? 10 years சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் நான் வெளிய போறேன். So it's like I don't not that I had my work was very good actually. I was a project manager, then I was a program manager. When I quit, I was handling that entire account. I had lot of better things because of my job. I went abroad financially and friends wise, everything. IT work, I don't have much complaints, okay? But I always had this feeling that I want to do something else. So I was handling Amex account, okay? So I used to think, Amex card yaar techa enna tekati enna, at the end of the day, am I feeling happy? Am I feeling satisfied? Apatha 2019 I did the nature cure. In the office also I'll be talking about all this healthy habits, setting habits, changing lifestyle, mental wellness. இதெல்லாம் தான் என்னோட area of interest இருந்தது. So I was talking about that so much. And if you see the 20-year, the first thing that comes to my mind as an accomplishment is I'm a great people person. I can connect to people, the team that is what I used to enjoy more in the office. So I always wanted to do something where I give the best of me, and that was not IT. In IT, I was just doing whatever is my role and responsibility, and to the point, என்ன கேட்டாங்களோ அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் எல்லாம் நிறைய பண்ணவே மாட்டேன் நான். அப்போ I know I'm not giving my full potential. So it was always there in my mind. I wanted to do something where at the end of the day, I feel that I have touched somebody's life. I'm helping somebody, and that comes so naturally to me. So because of all that reasons. But when I quit IT, I quit with so much gratitude, because IT gave me a lot of opportunities, lot of better lifestyle changes and everything. So that's the long story short. Akka, I have a question like you have to ask the why. So over the day நான் எனக்காக பண்ணல இன்னொருத்தருக்காக பண்றேன் போது இன்னும் தானே எனக்கு இரிட்டேட் ஆகும். Irritate ஆகட்டும், but that is the truth. You're getting to know the truth, Viji. Okay, initially you will know. Oh, அப்ப இத்தனை நாள் நம்ம இதுக்கு தான் பண்ணிட்டு இருந்தோமா? Oh, even with kids I realized that many times. Like with kids also, you shout at them and then you feel very bad. Why you feel very bad after you shout? You have that fear in your mind that what if they start hating us? இல்லையா? அவங்களுக்கு நம்மள பிடிக்காம போயிட்டா என்ன பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்துதான் அதுக்கப்புறம் we become restless. அங்க கூட பாத்தீங்கன்னா I feel that many times we do things to please them, to please kids. But it will give us clarity. Okay, நான் இதுக்கு தான் பண்றேன் அப்படின்னு தெரியும். இதுவும் இந்த செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸும் so related. When we worked on the self acceptance, our self worth, இது எல்லாமே இவங்கள நம்பிதான் இருக்கு. If my kid tell that you are not a good mother சொல்றாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, we will feel terrible, right? But if we have been doing anything that we do for the kids for the joy of doing, even strictா இருக்கிறதுமே, rules போடுறதுமே, ஹெல்த்தியா சாப்பிடுங்கன்னு ஃபோர்ஸ் பண்றதுமே, I am doing because I know this is right and I am doing it for the joy of doing. I don't care if they like it or not like. I don't care if they don't like me or not. அப்படின்னு ஒரு தெளிவோட நம்ம பண்றோம்னா, it means that we are so high in our self acceptance. See, all these things are so interrelated. Right now, because I want to give a small dosage, I'm just giving you this question and I'm allowing you to go through the question. Now in Trio 1 and Trio 2, we have a group. Last week, I asked them the same question. Why are you doing what you're doing? They all came up with beautiful answers, very genuine answers. Nobody will like to tell it out. Like one of them told, I don't want to take care of the old people, like my mother-in-law, father-in-law, but I am ending up taking care of them.
and just to avoid that I'm going to work அப்படின்னு சொன்னாங்க. You understand, right? It's like வெளியில பேசுறப்போ we all might tell that no இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு, இப்படியெல்லாம் நம்ம பேசக்கூடாதுன்னு நம்ம நல்லவங்களாவே ப்ரொஜெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்போம். பட் ஆக்சுவல் ட்ரூத் வில் பி சம்திங் எல்ஸ். அண்ட் ஐ ஃபீல் தட் அட்லீஸ்ட் அ ஸ்மால் சர்க்கிள் ஆஃப் பீப்புள் வேர் நோபடி வில் ஜட்ஜ் யூ ஃபார் ஸ்பீக்கிங் த ட்ரூத், ரைட்? So அந்த மாதிரி lot of beautiful answers came up last week. So this one question will be transforming. Keep asking. Why you want to go for vacation? Because I want to take good pictures. Why you want to take good pictures? I want to put in Instagram. Why you have to put in Instagram? I want the world to know that I went to that place. அந்த மாதிரி you start asking questions and give the true answers, genuine answers. You will understand life so beautifully. I have a real life situation. Sorry, எனக்கு இன்னும் ஒரு 2 minutes ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இப்போ நான் வந்து யோகா மெடிடேஷன் இப்பதான் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அதுக்குள்ள என் ஹஸ்பண்ட் அவ்வளவுதான், நீ அப்படியே போயிடுவேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எவ்ரி டைம் நான் இப்போ இந்த சான்ஸ் பத்தி பேசும்போது கூட நான் யோசிச்சேன். நான் ஈஷா சான்ஸ் எல்லாம் கேட்பேன், அது ரொம்ப நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணுவேன். ஆனா இது வந்து கள்ளக்காதல் மாதிரி திருட்டுத்தனமா யாரும் இல்லாதப்ப கேட்க வேண்டியது. பின்னாடி என் மாமியார் வந்து என்னம்மா நீ அதுதான் கேட்பியா அதேதான் கேட்பேன். வேற நான் மகாசிவராத்திரி வேற போயிட்டு வந்தேன். ஸோ முடிவே பண்ணிட்டாங்க நான் சாமியாராக போறேன் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு. அதனால ரொம்ப திருட்டுத்தனமா பண்ணும்போது ஐ நோ வாட் ஐம் டூயிங் ஃபார் வாட் ஐம் டூயிங். நான் வந்து நேத்தி கூட இந்த கான்வர்சேஷன் வருது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய கரேஜ் வேணும், உன்னெல்லாம் விட்டுட்டு போறேன் வந்து ஐ ஹேவ் சோ மச் ஆஃப் பாண்டேஜ், என்னால் விட்டுட்டு போக முடியாதுன்ற அளவுக்கு நான் இறங்கி சொல்றேன். பட் ஐ நோ வாட் ஐம் டூயிங். நீ சொல்றீங்கல்ல எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, நான் இதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், இதை நான் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவேன். ஆனால் சுற்றி இருக்கவங்க பண்ற அந்த பாலிடிக்ஸ்ல இட் இஸ் மேக்கிங் மீ டூ இட் ஆஸ் இஃப் நான் ஒரு கிரைம் பண்ற மாதிரி. இப்போ டக்குன்னு ஏதாவது சத்துரு ஆர்டிக்கல் ஏதாவது படிச்சுட்டு யாராவது வந்துட்டாங்கன்னா டக்குனு அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறது, சான்ஸ் கிட்டாங்க டக்குனு க்ளோஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஸோ எனக்கு இப்போ தெரியுது தெரியும் ஒய் ஐம் டூயிங் வாட் ஐம் டூயிங்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹர்ட் தேர் எமோஷன். அப்போ திருப்பி நான் அதே ரீஹைட்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். நான் அப்படி போக போறதில்லை. நான் நேற்று ரொம்ப கடுப்பாகி சொல்லிட்டேன், இப்படியே புஷ் பண்றதுனால நான் போயிடுவேன் போல அப்படின்னு. ஸோ இந்த இடத்துல ஐ கேனாட் ட்ரா அ பார்டர். எனக்கு வந்து அவங்களோட இந்த ட்ரூ லவ் அதெல்லாம் வந்து உடனே எல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது, ரொம்ப இரிட்டேட்டா ஆகுது. ஸோ இப்போ நீங்க கேட்குற கேள்வி why I'm doing what I'm doing எனக்கு இன்னும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா எப்படி நான் இன்னும் ஃபேஸ் பண்ணுவேன், இன்னும் தானே அவங்கள ஹேட் பண்றதுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு. இல்லை இவங்களுக்காக நம்ம பயந்துட்டு சில விஷயம் பண்ணாம முடிச்சு வைக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. அவங்க வந்து 40s அதுக்குள்ளேயாவது நான் வந்து ஐ நீட் டு பி ஸ்டாண்டிங் ஃபார் மை செல்ஃப். நான் அன்னைக்கு கூட குரூப்ல பேசிட்டு இதை எப்படி என்னால் ஹேண்டில் பண்ணதே எனக்கு நிஜமாவே தெரியவே இல்லை. Hearing to Isha chant is hurting somebody is their problem. You hearing to Isha chant, you feel so peaceful, you feel so good, and you have the choice to hear whatever you want, to post whatever you want. That thing comes because you want to be in their good shoes. You want to please them. You don't want that criticism. What will happen, Vijay? 1 week, you put the chant, enjoy the chant, you post what you want. You are not getting into any argument, but at least you are satisfying yourself. In my home, I like Rajini so much. I like Isha so much. My dad hates Rajini. My dad hates Sadhguru. Every time he'll make it a point that he'll tell entire history, whatever he has heard about Sadhguru. He's very bad in பேசுவாங்க. அப்பா மட்டும் இல்ல, கோயம்புத்தூர்ல நம்ம சொந்தக்காரங்க அந்த ஏரியால இருக்காங்க, ஈஷா போற வழியில எல்லாருமே ரொம்ப திட்டுவாங்க, எக்ஸ்ட்ரீமா திட்டுவாங்க. But that's not triggering me. I have been telling that your hatred is not going to reduce my love for them. I love Rajini so much. அவருக்கு என்ன பண்ணாலும் சரி, சின்ன வயசுல இருந்து பிடிக்கும், அவ்வளவு பிடிக்கும். எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு திட்டுனாலும் my love for him is not going to go down. And my husband is a Kamal fan. நினைச்சு பாருங்க. So I'm telling you, whatever age you are, you have to do what you love to do. It's okay. They'll get adjusted. எத்தனை சொன்னாலும் இந்த பொண்ணு கேட்க மாட்டேங்குது, இந்த பொண்ணு ஈஷா தான் கேட்டுட்டு இருக்கு, it's okay. They will change their mind. But you don't have to get into an argument. You don't have to get into a friction. You don't have to
இன்க்ரீஸ் த கான்ஃபிளிக்ட். நீங்க போய் அங்க உட்கார்ந்து சத்குரு நல்லவர்னு அவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதான் பிரச்சனை. இல்லக்கா, அதுதான் சொல்றேன். முன்னாடி நான் டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்ப வந்து ரொம்ப இம்மெச்சூரா இருந்தேன். நான் வந்து இவங்கெல்லாம் சத்குரு நல்லவன்னு சொல்லணும்னு நினைப்பேன். அப்புறம் நான் வந்து எனக்கு வயசாயிடுச்சு, அவருக்கும் வயசாயிடுச்சு. நான் வந்து சொல்றேன், நீ திட்டுறது அவர் காலில் உருவ போறதில்ல, அவர் பண்ற வேலை பண்ணிட்டே தான் இருக்க போறாரு. ஐ லைக் த வே ஹீ திங்ஸ். அந்த மாதிரி யோசிக்கிற ஆள் நான் பார்க்கல. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ லைக்னு. ஸோ இப்படி அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி பேசுறது விட்டாச்சு. இந்த பீஸை வாங்கிட்டு வரல, இந்த ஈஸா சான்ஸ் பீஸை வாங்குறதெல்லாம் அந்த ரச்சகன் படத்துல முறுக்கிடுற மாதிரி அப்படியே முறுக்கி ஏறி இப்ப எகிருது. போகடா, இதை கேட்கவே வேணாம். Their problem. வேலை பிரச்சனை பண்றாங்க. It is their problem. They ஆனா they are not keeping their problem to themselves இல்லக்கா. so that only few times they'll do, but you don't get into the argumentங்கறேன் நான். அங்க போய் நீங்க ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்றப்ப தான் நிறைய கான்ஃப்ளிக்ட், நிறைய இதாகும். உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட் சாப்பிட பிடிக்குது, நான் ஃப்ரூட் சாப்பிட்றேன். ஐயோ ஃப்ரூட் சாப்பிட்டீங்கன்னா இழைச்சி போயிடுவேன், ஃப்ரூட் சாப்பிட்டீங்கன்னா சளி பிடிக்கும், இந்த ஆர்கானிக்காக சாப்பிடாம ஃப்ரூட் சாப்பிடக்கூடாது, இப்படியெல்லாம் நாங்கள் சாப்பிட்டது இல்லை, அதனாலதான் சைனஸ், அதனாலதான் உனக்கு இதாச்சு, அந்த மாதிரி என்ன வேணா யார் வேணா சொல்லட்டும். பட் வாட் யூ பிலீவ் யூ வில் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட். ஐ என்ஜாய் ஈட்டிங் ஃப்ரூட்ஸ். அப்புறம் என்ன ஆகும், ஒரு 10 நாளுக்கு அப்புறம் அவங்க அதை சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு மாசம் கழிச்சு அவங்களும் ஒரு பவுல் கேட்பாங்க. ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு அவங்க வேற யார்கிட்டயாவது சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, ஃப்ரூட் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து ஐ எம் நாட் டெல்லிங் தெம், ஈவன் வி ஆர் லைக் தட். வி ஆல்சோ ஹேட் லாட் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ், ரைட்? நம்மளுக்குமே ஒரு சில ஒப்பீனியன் இருந்திருக்கும், அப்புறம் அந்த ஒப்பீனியன் சேஞ்ச் ஆகும். அந்த ஒப்பீனியன் இருந்தப்போ we would have talked so bad about them, but after the opinion changed, now we feel that we understand better. So it's a very common thing. So அவங்க மேலேயும் தப்பு கிடையாது. அவங்களுக்கு ஈஷா பிடிக்கல, that's okay. It's okay. ஆனா நம்ம மட்டும் ஏன் எப்பயுமே நல்லவங்களாவே இருக்கணும்? ஏன் நல்லவங்களா இருக்கீங்க? யாரும் நமக்கு நல்லவங்களா இருக்க எல்லார்கிட்டயும் ஊர்ல போயிட்டு நான் எவ்வளவு நல்லது தெரியுமா, நான் ரொம்ப நல்லது தெரியுமா, every day we are only working on proving that point. ஆனா we know that it's not true. இல்லக்கா, these people also make you feel better. நான் வந்து இவங்க நல்லவங்களா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு they become நம்மளோட மார்ஜின். Then I don't feel good about myself, and if you feel good about yourself, I will try to bring you down. நீ மட்டும் சந்தோஷமா இருந்தா எப்படி? I don't like it. எனக்கு அது பிடிக்காது. I will try every single thing to bring you down and put me in my level and continue to make you complain. என்ன மாதிரியே நீயும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா எனக்கு நல்லா இருக்குது, ஜாலியா. திடீர் நீ மட்டும் திருந்திட்டு ஓகே, இது ஒரு புது பெர்ஸ்பெக்டிவா இருக்கு. நான் நினைச்சேன் எல்லாரும் நல்லா இருக்கும், நம்ம யோசிக்கிறதா நம்மளும் நல்லா இருக்கும், ஒரு 4 பேர் அதை யோசிப்பாங்க. 100% அக்மார்க் செல்ஃபிஷா மாறப்போறோம். I only care about me. I want to see when Vijay is happy, when Vijay is overflowing with happiness, joy, what will the people around Vijay experience? Happiness. When Vijay is only doing pleasing people and உள்ளக்குள்ள suffocate ஆயிட்டே இருக்கு, one day it will burst out. And it will burst out so ugly. Like அப்பப்ப நம்ம வெளி காமிச்சிட்டு இருந்தா கூட தெரியாது. I'm the perfect example. Like when I am angry, I don't feel like shouting at somebody. I feel like I have been stamped like a very kind person and all that. So I cannot talk back. அப்படி நினைச்சு நான் ஒரு 10 தடவை if I hold on to it, அந்த 11வது தடவை அது வெளியே வரப்ப it comes out so ugly. அதுக்கு நான் நினைப்பேன் அப்பவே பேசியிருக்கலாம், அப்பவே கொஞ்சம் கோவம் இருந்தப்பவே பேசியிருக்கலாம். 10 தடவை சேர்த்து வச்சிருந்து பேசிட்டு then I'll only suffer. அப்படி சொல்லியிருக்க வேண்டாம், இப்படி சொல்லி இருந்திருக்கலாம், ஏன் நம்ம இவ்வளவு கோவத்தை காமிச்சோம். You see what I'm saying? I'm telling we are all in the same boat. It's not like don't get into a guilt mode or a regret mode and start feeling bad. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. எல்லாரும் ஒரே இனம்டா, எல்லாம் அந்த மாதிரி தான். Our mom was like that. My mom was a big time people pleaser. She will do everything, anything to please people, to make them feel good, but she'll get so much hurt within her by doing all that. And அப்ப அந்த மாதிரி அம்மாவை பார்த்து வளர்றப்ப நம்மளும் அதே மாதிரி பண்ணுவோம், right? So at least let our kids be different. At least like forget about the mom and kids, okay? Care only about you.
நீங்க ஆமாக்கா. இருந்தாதான் only when you feel you're so joyful. ஈஷா சாங்க போட்டு டான்ஸ் ஆடுறீங்க சரியா? அவ்வளவுதான். நான் நேரம் உங்க வீட்டு அட்ரஸ் கொடுங்க. உங்க வீட்டு முன்னாடி தான் வந்து எல்லாரும் ஒன்னா டான்ஸ் ஆடலாம் வாங்க. நீரை என் வீட்டுக்காரர் வந்து என் சங்கத்தால் அடிச்சுட்டு எவன் அப்படின்னு சொல்லி நிக்கிறேன். So it's okay. சொல்லிட்டே இருந்தாங்க ஈஷா போயிடுவேன்னு. ஃபர்ஸ்ட்லாம் கோவம் வரும், டிஃபெண்ட் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல இது எண்ட்லெஸ்ஸா போகுது, எல்லாருமே அதே சொல்றாங்க. நான் வந்து அவங்க சொல்லி தரத நான் கேட்கறேன், எனக்கு இன்டெலெக்சுவலி அது பிடிக்குது, நான் கேட்கறேன். உங்களுக்கு அதோட பெட்டர் பாயிண்ட்ஸ் பெட்டர் பர்சன் தெரிஞ்சுச்சுன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சா நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. அவங்க பர்சனல் லைஃப்ல என்ன பண்றாங்க நான் போய் பார்க்கல. ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஹிம். வாட் இஸ் டூயிங் ஆன்லைன் அண்ட் வாட் இஸ் டீச்சிங் மீ, ஐ லைக் இட். எனக்கு அது பிடிக்குது, எனக்கு நான் கேட்கறேன். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கமெண்ட் அபவுட் இட், இட்ஸ் மை ப்ராப்ளம், நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் அப்போ இனிஷியலி ரொம்ப பர்சனலா எடுத்துப்பேன். அப்புறம் எல்லாருமே சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க, பாக்குறவங்க எல்லாம் they just treat you like you are so dumb. நம்ம அப்படியே மூல நம்பிக்கை இல்ல அப்படியே போற மாதிரி இருந்தாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, இட்ஸ் மோர் இன்டெலெக்சுவலி சேலஞ்சிங். அது மாதிரி இருந்தா நீங்க கேளுங்கன்னு. அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஃபெண்ட் பண்றது நிறுத்தினோடனே அவங்க கமெண்ட் பண்றதும் நிறுத்திட்டாங்க. ஸோ சம்வேர் நம்ம People get energy through the defending. People get that energy. They feel their ego is strengthening. Every time they win that argument, they put you down. They put points to put you down. They feel ஆமாக்கா, strengthening. நம்ம வந்து வாயை திறக்கலன்னா அதுக்கப்புறம் there is nothing they get out of that comment. ஸோ அதனால எங்க அப்பா அப்படிதான், அவங்க பண்ண போலீஸ் கேஸ் எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லுவாங்க. பட் தென் அதனால எனக்கு என்ன லாப், நான் அப்புறம் விட்டுட்டேன். டிஃபெண்ட் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. நான் விட்டோன்னே அவங்களும் கொஞ்ச நாள் அப்படியே விட்டாங்க, எல்லாருமே அப்படியே விட்டாங்க. சரி இவ பாட்டுக்கு போவா, இவ ஏதோ பண்ணுவா அப்படின்னு விட்டாங்க. நவ் தே டோன்ட் கமெண்ட். ஐ ஸ்டில் டூ தட், பட் தே டோன்ட் கமெண்ட். அதனால அது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஆனா இருந்தது இனிஷியலி 3-4 years அப்படிதான் இருந்துச்சு. அப்போ அதுக்கப்புறம் when I shut my mouth, அவங்களும் பேச நிறுத்திட்டாங்க. ஸோ நான் டிஃபெண்ட் பண்ணி நிறுத்திட்டேன், கமெண்ட் பண்றது போயிடுச்சு. It just takes some time, but it just needs that awareness. Again, we are coming to awareness only. So my husband says, so நான் ரஜினி ஃபேன், அவர் கமல் ஃபேன்னா எல்லார்கிட்டையும் சொல்றது வந்து நானும் ரஜினி ஃபேனா தான் இருந்தேன். பட் பெருசா எனக்கு அறிவு வந்தோடனே நான் கமல் ஃபேனா மாறிட்டேன். இன்னும் அறிவு வராதவங்க தான் இன்னும் ரஜினி ஃபேனா இருக்காங்க. பட் that doesn't change my love to Rajini. See, it is such an unconditional love to somebody, and it doesn't depend on even if he's doing mistake. அவர் பாலிடிக்ஸ்ல வந்தாரு, வரல, ஏதோ ஒன்று வளரிட்டாரு அந்த மாதிரி. பட் ஆன் டாப் ஆஃப் இட் அதுக்கும் மேல ஒரு மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனிதர் காதல் இல்லை மாதிரி தான். அதனால but when that love is so intense, I don't care who likes Rajini, who doesn't like Rajini. அதெல்லாம் எனக்கு கவலையே கிடையாது, எனக்கு பிடிக்கும் அவ்வளவுதான். So much freedom, right? I don't have to go and prove everyone why I like him, why you should also like him. எனக்கு தேவையே இல்லைல்ல அது. அங்கதான் difference. அந்த பவுண்டரி வர்றது கஷ்டமா இருந்தது அக்கா. டு சே தட் திஸ் இஸ் வாட் ஐ லைக், ஐ வில் டூ தட்ங்கிறது அது நம்ம ஃபர்மா வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. அப்புறம் நம்ம ஃபர்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் பீப்புள் ஜஸ்ட் இது வால் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க போயிடுறாங்க. நம்ம அங்க வீக் பவுண்டரி வச்சிருந்தா வந்து கழுத்துக்கு அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க. நீங்க பேச அவ்வளவுதான் இல்ல. But this is what we talked in the second week. You remember I told you whatever we talked, men are from Mars, women are from. See, இது வந்து ஒரு conditioned mindset for generations after generation. Now we are trying to question back, which we have never done. And for that questions also we are giving the genuine answers, true answers. The truth பேசவே மாட்டோம் நம்ம எங்கேயுமே, ரைட்டா? But at least here I want all of us to speak the truth. And the truth வெளியே வந்ததுன்னா தான் these questions will help. இல்லைன்னா திருப்பி அப்படியே ஜஸ்கா மஸ்கா, இல்லை நான் ரொம்ப நல்லவ, இல்லை நான் ரொம்ப நல்லவ என்னைய மாதிரி நல்லவ உலகத்திலேயே கிடையாது. அந்த மாதிரி நம்ம அப்படியே பாலிஷ்டாவே இருந்தோம்னா உள்ளுக்குள்ள எல்லாமே புகஞ்சிட்டு இருக்கும். ஒரு நாள் அப்புறம் வெடிச்சு சதரும். Akka, I have one doubt. Like, not that. You're following, right? Like watching a Tamil movie, lot of Tamil coming in. I understand. Okay. Yeah, so you are told about you feel good about kids and all. So sometimes I don't enjoy being gentle, trying to be gentle. I don't like that situation where my child is only 3 years, but she keeps on saying no or what. Sometimes I don't like it, but it even gets on my nerves, but still I do it. I don't know.
what is the why there or anything. Sometimes, like, what do we do when we don't know? I mean, instantly when we don't know the why. With lots of questioning, what I have understood about it is, Tripura, I also shout at kids. I also still have the, I mean, it has reduced drastically, but then still I have the challenge of shouting at them, like telling them very calm, quiet. Still, they don't listen. One day I'll shout, then I'll start feeling guilty. Then I'll go and explain why I shouted. In the Mari, on this sequence is still happening. But what I have understood is, whatever we are shouting the kids for, we are also doing that mistake somewhere. That is why we're getting so triggered. Hmm. So if I tell my daughter, you're always making it pending, you're not doing it immediately, you're not keeping things back in its place. அந்த மாதிரி நான் ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்றேன், you are not focusing on your studies அப்படின்னு சொன்னா, come back and check. I am also not focusing. I want to improve my focus. I want to improve on those factors. That is why I get so irritated. நானும் அப்படிதான். The kid might be doing it for attention, and I also do things for my attention. No, like, why, when actually somebody questioned me, why do you have to be gentle, or why do you have to be, isn't it normal? Why can't you be normal discipline, normal discipline where you can actually be like a normal parent? I said, I am normal, but I just don't want to yell or do this. But when I see why I want to, one is I feel good and I don't want the same thing that I faced to, that they shouldn't do or face or feel about it. But more wise, I'm not getting the answer. Yeah, so that restlessness in our mind is the problem. We are so restless. We don't have the clarity. So that is what is coming out to the kids. But when you start all these questions, right now you may not see the 7 answers, but slowly you'll get that answer. There is a term called bounce back. I'll talk about it maybe another 3-4 weeks later. But continue to watch your complaints and continue to question, why am I doing what I'm doing? Okay. See you all. Thank you so much.